base of economic and best practice with the theme Indonesia and Malaysia Tech Policy 10 2023 with the famous speaker today, Mr. Rahmat Gesah Mukti Prabowo, Sarjana Ekonomi Accounting. Jadi kalau Puan baca SEAK, ini maksudnya Sarjana Ekonomi Accounting, Master Management. And then from the UNITA this University Tulung Agung, East Java, Indonesia, senior lecturer. And then Puan Lili Susanti Samsurizal, senior lecturer head of section accounting, UNIKL Business School. Ini pasti dulu adalah juniornya Profesor apa namanya itu Sulaiman Sajilan nih, dan juga mungkin sekarang dengan Profesor Razak pula. Dia dekat Bandung sekarang nih, lagi bagi lecturer ke dekat Bandung Unisba. Betul kan? Razak dia ada WhatsApp ni nak jumpa pula. Razak di Putidin ya sekarang ini. Kalau saya tak silap lah. Ya, benar. Okey. Baiklah tuan-tuan, ini kedua-dua sekali, belum first time ini. Tapi Pak Gesah dah tahu ini kita ni not conference. Lah ini apa satu ni? We are only the apa nama international share series. Therefore do not by strict protocol, only relax and fun je. Jadi jangan tegang-tegang ya kata orang Medan. Jadi kita kena relax and apa namanya ini ya, enjoy saja. Therefore there is 5 itinerary only. The first welcoming speech from me as the chairman of ASEAN Lecture Community, and the second there is a short video about ALC, ASEAN Lecture Community, ALC. Jadi apa benda satu itu nanti boleh lihat dekat video. And the third, the first speaker sharing. Kalau lihat daripada nama Bapak Rahmat ini atau Tuan Rahmat ini, Gesah dimulai dari R, kan? Sementara Puan Lili mulai dari L pula. Jadi kalau kita orang akademik kena lihat alfabet lah. Ya. Jadi L lagi awal daripada R. Jadi Puan Lili kena the first speaker lah. You can use 30 to 35 minutes as the first speaker. After you, there is a song by video for refreshing first. This is the different with the conference. Jadi Pak Rahmat, sebelum nanti ada satu lagu kita kena dengar dari asisten Profesor Indah Gumilang is the host. I don't know what the song he want to show to us. Jadi and the fourth nanti ada question answer. Karena itu teman-teman yang di participant, you can to use chat box for you share your question, or usually banyak juga yang saya direct to my email address, no problem, I will to read your question. And the last closing remark, kita akan memulai ini dalam masa maksimum 90 minit sahaja. Karena itu kita akan gunakan masa yang limited ini dengan time management yang baik. Okay. Once more, from me, the chairman of ASEAN Lecture Community, thank you very much. Is Javanese speak? Puan Lili disebut matur nuwun sangat. This is very thank you very much is the meaning for you coming for the kongsi ilmu, knowledge silaturahim. Kita saling berbagi kepada student, kepada participant from Malaysia, from Indonesia. From biasa certain Thai pun ikut biasanya dekat sini, dan juga tentu saja daripada mana-mana kampus yang kita punya network. Tanpa membuang masa lagi, let's we start this event with the pray first. Mari kita mulai dengan berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Please pray first. Bismillah. You look at this. There is 3 the famous professor Board of Trustee Malaysia. Jadi Profesor Emeritus Datuk Azmi, Profesor Allahyarham Datuk Azanam, ada juga Dr. Nasir Alias. Okay, time is yours now for sharing the first speaker.
speaker around 30-35 minutes. Please, sila. You are the co-host, you Okay, can use the Prof, chat. can I upload my PowerPoint here, right? Okay, you can use because you are the co-host. Okay, okay. How to? Screen. If you want to share by yourself, okay. If you want to have in that, Okay, wait, yeah, wait, you're from. Okay. no problem. It's good, very clear. Okay. Very clear. Can you see already? Yes, very clear. Okay. The good building. Yep. Okay, basically, Prof, this is my office. This is a campus gurney, which is the accounting and foundation program is running in here lah. Okay. Itu lepas pindah dari bangunan Selangor ya? Tidak ya, Selangor tu pindah ke Queen Mall. Kami memang ada di sini. Okay, right, please. Okay. So, okay, Assalamualaikum, good afternoon. Okay. So, today we will terima kasih kepada Prof. Prof. Syarul for the invitation to this international lecture series ya. I hope we can share and exchange information and gain understanding about taxation in Malaysia and Indonesia. Okay. Basically, you can see here, Indonesia and Malaysia. Can you hear me? Sorry, you can do use the camera or not, because I do not. I use the PowerPoint, Prof. Okay, right. But okay, not, okay. If you see here, the topic that given to me is Indonesia and Malaysia Tax Policy Trend 2023. Yeah, this is very broad topic to discuss. So I pinch from the angle Malaysia Budget 2023. Yeah, because last month we have the Malaysian budget with the theme of Malaysia Family Prospering Together, presented by our Minister of Finance, Tengku Zafrul, last month, 7 October. Okay. As we well aware, for the past 3 years, world has dealt with COVID-19, which caused huge impact towards political, economy, social around the world. Now, at the end of 2020, heading to 2023, many countries are in the process of recovery or building the economy with many efforts from various sectors, either government or private sectors. We hope this turbulent for the past 3 years, this COVID-19, okay, we will see a recovery on Malaysia economic in 2023, we hope for, okay, and then we hope Malaysia transitioning to the endemic phase of COVID-19 and all economic sector fully reopened. So let's share a little bit about, you see this is Malaysia GDP, okay. The elevated global recessionary post-COVID-19 struggle that Malaysia GDP is still expected to grow between 4 to 5% in 2023, which is in 2022 is 6.5. You will see the declining, okay. And then GDP growth is expected to continue its recovery momentum in 2023 before slowing down to 4 to 5% in 2023. This is due to favorable and driven by domestic demand, steady expansion in internal sector, and ongoing recovery for labor market conditions. So we will share a little bit about Malaysian government revenue. You will see we expected to increase by 20% in 2023 for 285.2 billion, and expected to declining to by 4.4 billion, 1% to 72.6 billion in 2023.
This is due to many factors, due to prolonged geopolitical tension and monetary policy tightening. Okay, and then we anticipate moderation in global commodity price will result in slower growth of the tax revenue. Okay, so and then okay, we share this whole the story lah, the expenditure for total expenditure for Malaysian governments. Okay. Okay, and then the where's the expenditure, where it goes, where's the money goes, and also where the collection come from, for our government lah, it's involve a lot of money, but this one is all in ringgit Malaysia lah, RM ringgit Malaysia. Okay, so actually the budget 2023 is, people said, is a election budget. To please the public and rakyat. Okay, so there's a three agenda here. The agenda which is responsive, addressing any challenge, providing comprehensive to all segment of society lah. So we hope there's no area that government overlook. Okay, responsible balancing expansion fiscal policy with implementation of fiscal reform to ensure sustainability of the government finance in the long term. Okay, and then reformist, the opportunity to transform the nation development landscape in order to more inclusive and sustainable, as well as supporting industry through strategic investment. Okay, and then in budget 2020, there's a proposal lah, the proposal to review the personal tax. You will see there's a review of the income tax rate for residential individual. You will see the current practice now is this income bracket, the 50,000 until 70. Okay, you will see the proposal is to decline to 11% from 13 to 11%, from 21 to 19%. So indirectly the public will have more money, less pay tax, so to boost the cash flow in the economic lah. Okay, so personal tax relief, a lot of this inside this area lah, the extension, most for the public lah, in the tax relief period, give relief for SSPN, which is the parents saving the money for the kids' future education, higher education. Okay, or more income tax relief for medical expenses for spouse, because so many people admitted to the hospital due to COVID scenario whatsoever. So this is a more tax relief. Okay, and then expansion on the contribution of EPF, Employee Provident Fund. EPF, this is one, the deduction from the employee salary for preparing for the old time. Okay, and then extension tax relief fees paid for childcare center and kindergarten. Okay, so also government also take a look on this side. This is very is good in my point of view. Extension of period tax incentive for women returning to the work career break, because we lose so many female professional because of the family, because of cost of living is very high, and to hire maid whatsoever is very high and very high risk. Many women's professional industry decided to quit job and raise the family, and there's certain sector that very affected. So this and then we lose a lot of talent, and I believe this is a good thing to catalyst the return to work in the industry, the tax exemption for income for a year. So it means it's attractive for the women after they have built the family, the kids already grow up, so they can come back works. Okay, you will see here, this is the light blue here, the area that touched in the budget 2020 on the relief part. Okay, and also a lot also definitely tax is also involved, the corporate tax. This all the involves, you can see here, involve the proposal on the some
review and remain the proposal for rates whatsoever, okay, to catalyze the business in Malaysia. And I will touch a few, like for example, review on corporate income tax for micro, small and medium industry, okay, because you know the business in Southeast Asia involve not only a small, medium, but also micro. Micro is very small business, okay. And you see a lot of tax initiative in terms of corporate rate, okay. And also I'm interested to say about the tax incentive for rental vehicles, because this is involved the very critical time now is our global warming issue, okay, this environment, okay. So if we see here, okay, review for income tax for the micro and small medium business in Malaysia, to increase competitiveness, to propose the income tax rate to reduce, you will see the proposal to charge the tax rate to reducing from the MSMEs to decreasing, this one, less tax for this industry, so they can with the extra income, they can, instead of paying tax, they pump back to the business to stimulate more economic, so business is keep running, and they can maybe hire more employee to the business to reduce all the unemployment issue whatsoever okay. And also this one, companies tax allowance will be given to the companies that carbon capture and storage, investment tax allowance, qualifying expenditure used for the company, companies undertaking CCS in the industry, okay. And also this is the whole mechanism how the tax allowance incentive they are given to the companies, okay. And also tax incentive for rental electric vehicles, so it means government is take a look in to encourage public to start electric electric motor vehicles to reduce carbon production, which is cause the global warming, okay. And also government looks also to this is a tax incentive, extension of tax incentive for medical tourism, review of green technology. A lot of tax incentive we propose inside the budget, okay. For example, extension of tax incentive for medical tourism, okay. You will see this is encourage Malaysia to become a hub for medical tourism, to attract people to get medical treatment in Malaysia, okay. And also review of green technology, okay, in terms of green investment tax allowance, and also tax incentive manufacturer of electrical vehicle charging equipment, they give all this tax incentive to the industry. Okay, another one, stamp duty. This one to reduce the public spend on the stamp duty, but its effect the government will reduce the income Okay, for example, stamp duty, transfer of property by way of love affection, transfer duty within the family members, stamp duty for purchase of the first residential home. We hope with this kind of thing to show that government is encouraged people to buy their own property, okay. And also relating stamp duty exemption for instrument relating restructuring schedule loan, because so many people have a problem during the financial problem during the COVID, so it means a lot of loan cannot pay whatsoever, they have to refinance whatsoever. So when you execute the finance document, you have to pay the stamp duty. So this is the exemption. They ask to exempt until 2024, okay. And also stamp duty remission for educational loan, okay. Previously, when in Malaysia we have a lot of student loans provided by government, okay. This stamp duty is only previously practiced only for diploma and higher learning education, diploma and degree above, but now they are recommending the stamp duty treatment for all level education, not only for diploma and degree and above,
postgrad, but also all the kind related to education like certificate, education, skilling, professional, whatsoever lah, training institution. So the stamp duty max only 10 ringgit. Okay. So also involved in the indirect tax. Okay. Just now, when we talk about indirect tax, we cannot escape the GST. Okay. Previously, we have a GST, and then after that we stop. And then in this budget, we don't. The Minister of Finance did not mention about the GST because people said now is a election budget. So when we talk about GST, it means the business, the entrepreneur need to ready to pay more tax. So this they don't say this one. Okay, about GST. Okay, so indirect tax is also involved this all activities, import duties, studio filmings, whatever lah. Okay, so if you see import duty sales, tax exemption, studio and film production equipment, it proposed the import duty sales exemption. We granted equipment providers, including post-production, studio and cinemas. Okay, because to encourage this kind of sector, because most hugely affected due to COVID-19. Okay, so you will see is the proposal to encourage industry player produce high quality creative content for domestic and cinema market and to attract foreign producer to Malaysia. So it means they proposed the exemption until 2024, and also exercise duty exemption for tourism vehicle. Okay, this is especially to assemble tourist vehicle such as hire drive car for tourists and excursion bus. Okay, this is to stimulate the boost back the tourism which is badly affected during COVID-19. Okay, also extension of sales exemption for purchase of local assembled bus. Also, they got they talk about that in the budget. Okay, and also expansion indirect tax exemption for individually owned taxi and hired car. Okay, other than indirect tax, this is another issue to improve the taxation operational in Malaysia, which is implementation of e-invoicing, and also expansion of categories who will assign tax identity numbers. Okay, this is a very implementation of e-invoicing is to implement beginning year 2020 through system development pilot project with selected taxpayer. This is basically to improve the tax administration in Malaysia. And another one, this is very, very interesting, which is the government try to look on to track all Malaysian in the future not to escape the tax. So expansion the categories of individual who will be assigned tax identification number. Instead of you got the IC number, nowadays they are proposed every citizen immediately after 18 years old will automatically will get the tax identification number, and use to TIN is mandatory for stamping all document and instruments. Okay, this above proposal aim to improve efficiency and tax administration in Malaysia. Okay, that's all the part that I'm sharing. They are touching in the budget 2020. Okay. Very good presentation. I think you are as the pegawai kanan after PR15 Menteri. Okay, you can shut down first your screen right now for to we will to referencing first before the second speaker sharing. You can to shut down your screen first before that. Boleh screennya di close kejap before we sekarang sudah tidak tahu di mana nak menurunkan screennya. Dekat mana ya? Miss Lily, you can to shut down your screen first. Sebentar ya. Belum lagi. Boleh your screen for shut down first. Lily, are you copy me or to
shut down your screen first. Anya is the beach nearby Jakarta, around 1 hour come there. Jadi Sela Majid terkesan kepada Anya itu sebagai satu pantai yang bagus juga selain pantai Bali dan pantai Tulung Agung. Okey, Pak Gesang, you are the second speaker right now. Bapak yang kedua dan silakan mulai. Siap. Ya, Prof. Saya share screen dulu. Okey. You will be to Sudah kelihatan, Prof? ya, sekarang sedang dipusingkan sedikit, mungkin sebentar sekejap sudah. Okey, very clear, sangat jelas. Dengan pensil yang sudah melihatkan gunung meletus di Okey, Pak. Silakan. Oke, mohon izin, Prof, ini saya menyampaikan materi saya. Saya berbahasa Indonesia saja, Prof, ya. Boleh, karena banyak Berbahasa Indonesia Banyak. saja. boleh. Karena ini saya lihat banyak Ya, saya yang namanya yang benar. banyak Benar. mahasiswa. Sila. No problem. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya. Saya mengawali materi ini bahwa kita semua tahu pandemi COVID awalnya, kemudian ada perang Rusia dan Ukraina yang walaupun efeknya tidak sebesar COVID ya, tapi perang Rusia Ukraina ini juga berdampak juga, entah itu dampak positif maupun negatif, tetap berdampak terhadap beberapa negara. Dari kedua itu, ini mengakibatkan beberapa krisis seperti krisis kesehatan, krisis pangan, energi, dan finansial yang dialami oleh banyak negara. Bukan seluruhnya ya, cuman banyak negara. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah negara mengambil beberapa kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian mereka yang terdampak oleh pandemi dan perang tersebut. Yang umum, kebijakan yang diambil oleh beberapa negara itu merupakan relaksasi kebijakan fiskal ekspansif. Ya, tidak terkecuali Indonesia, malah Indonesia itu juga memberikan relaksasi fiskal dan peningkatan belanja negara yang sangat signifikan untuk terutama penanganan pandemi COVID kemarin itu. Dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif tersebut, ini menjadikan adanya defisit anggaran di Indonesia kemarin awal 2021 kalau tidak salah itu sampai defisit anggaran itu di atas 3% dari 2020 akhir 2020 itu defisit anggaran itu sampai di atas 3%. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan fiskal jangka menengah dan panjang Indonesia, pemerintah itu melakukan istilahnya pendisiplinan fiskal, yaitu bagaimana caranya mengembalikan defisit anggaran
itu bisa kembali di bawah 3% dari PDB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, kemudian dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, ini dapat menambah potensi penerimaan perpajakan dan dengan tax ratio yang meningkat melalui pengoptimalan kinerja dari sektor pajak dan pengimplementasian Undang-Undang HPP. Pemerintah optimis dalam menargetkan tax ratio meningkat hingga 9,3% dari PDB. Hal ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kinerja penerimaan pajak Indonesia. Nah, ini seperti tercantum di sini ya. Ini penerimaan negara dari sektor pajak itu untuk mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum COVID. Dan Panitia PJNU Kabupaten Tulungagung yang kami hormati seluruh. Siapa itu ya? Ya, itu ada yang ikutnya tak mute. Oke. Oke. Lanjut, Prof. Jadi Yep. ini penerimaan negara dari sektor pajak ya. Dari tahun 2015 trennya itu menaik sebetulnya, tapi hingga tahun 2019 awal COVID itu akhirnya turun. Nah, cuman 2021 ini kita agak naik lagi. Di mana pendapatan perpajakan itu di Indonesia itu memang masih yang terbesar itu dari pajak penghasilan memang. Ya, ini sekitar 686 triliun. Nah, ini tax ratio-nya juga dari tahun 2012 malahan ini agak menurun ya. Kemudian ini diharapkan nanti di tahun 2022 dan 2023 itu bisa naik hingga 9,3. Ada gangguan sinyal apa ya? Terus 18 triliun rupiah. Itu dari sektor pajak ya. Kemudian dari bea dan cukai sekitar 248, sekian triliun dan target penerimaan negara bukan pajak sebesar 426,3 triliun. Ini jadi sampai saat ini masih target penerimaan pajak itu yang terbesar memang masih dari target penerimaan negara yang terbesar itu masih dari sektor pajak. Di mana untuk yang terbesar ini masih didominasi oleh PPh yang non migas. Yang warna orange ini PPh non migas itu sebesar 873,63 triliun. Jadi totalnya merupakan 1.718,03 triliun. Ini target penerimaan pajak untuk tahun 2023. Kemudian untuk ya ini tadi sudah ada targetnya segitu.
Jadi untuk mencapai itu, pemerintah menetapkan arah kebijakan umum perpajakan, yaitu yang pertama melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian melakukan penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier effect yang kuat bagi perekonomian. Berikutnya melaksanakan optimalisasi perpajakan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan dilakukan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan secara cermat, hati-hati agar konsolidasi dengan defisit anggaran, pendapatan, dan belanja negara maksimal 3%. Ini merupakan arah kebijakan umum perpajakan tahun 2023. Ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian terdapat juga kebijakan teknis untuk sektor perpajakan, yaitu melakukan optimalisasi perluasan basis pajak. Jadi dasar pengenaan pajak atau basis pajaknya itu diperluas, yang tadinya belum masuk ke dalam basis pajak itu kalau bisa diperluas basisnya. Kemudian penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Berikutnya percepatan reformasi bidang ya, organisasi, proses bisnis dan regulasi. Terakhir insentif fiskal yang terarah dan terukur. Jadi pemerintah itu selain melakukan kebijakan dengan perpajakan, pemerintah juga melakukan reformasi terhadap kinerja dari Dirjen Pajaknya. Jadi ada mulai tahun kemarin kalau nggak salah awalnya itu 2021 pemerintah melakukan reformasi terhadap Dirjen Pajak. Jadi tidak hanya mengeluarkan kebijakan arah perpajakannya bagaimana, tapi pemerintah juga institusi yang menangani perpajakan itu juga dibenahi oleh pemerintah. Ini merupakan reformasi perpajakan yang dilakukan, yaitu melakukan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis pemajakan. Ini seperti yang tadi sudah. Kemudian ini yang dijadikan oleh pemerintah, menjadikan Dirjen Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Ini yang sedang direformasi oleh pemerintah itu ini. Jadi mulai dari organisasinya, organisasi di Dirjen Pajak, kemudian sumber daya manusianya, teknologi informasi dan basis data yang ada itu direformasi juga, kemudian proses bisnis di dalam Dirjen Pajak dan peraturan perundang-undangan yang mendukung itu semua juga direformasi. Jadi pemerintah itu tidak hanya Sore jane. Maghrib paling.
tidak hanya melakukan kebijakan, tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tapi juga membenahi organ-organ yang menangani itu. Jadi ya untuk mendukung itu semua tadi. Nah, ini kenapa kok perlu diadakannya reformasi, yaitu ini kita ya seperti kita tahu bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak itu masih ya bisa dibilang rendah-rendah, tapi ya masih kurang memuaskan lah intinya. Kemudian target pajak itu setiap tahun itu selalu meningkat. Kemudian di sini ada SDM yang tidak sebanding. Perkembangan ekonomi digital, ini penting sekali, ini perkembangan ekonomi digital ini juga berpengaruh juga. Kemudian aturan-aturan itu harus disesuaikan dengan perkembangan juga. Nah, ini itu tadi dengan adanya berbagai faktor ya kebijakan perpajakan sebelumnya, penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun anggaran 2023 itu diperkirakan secara total itu 2016, sekian triliun ya, yang tumbuh sekitar 4,8%. Di sisi lain, pemerintah harus terus mewaspadai faktor resiko dari pelemahan perekonomian global, moderasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan, juga tren digitalisasi, di mana tren digitalisasi ini bisa menjadi pisau yang bermata dua, efek positif bagi efisiensi perekonomian, tapi juga punya potensi meningkatkan shadow ekonomi, di mana tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar atau tidak terdeteksi karena penggunaan teknologi digital itu juga merupakan hambatan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi-potensi tersebut. Hal ini juga meningkatkan resiko kehilangan basis pajak karena adanya tren digitalisasi tersebut. Jadi kira-kira itu Prof yang bisa saya sampaikan. Bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You are welcome. Sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat padat dan berbobot. Oke. Oke, Pak, boleh shut down screen, boleh diturunkan screen-nya, kita mau masuk question answer. Siap. Saya sudah menerima beberapa email. I have to resolve the question from my email. I will to read for Mr. Lily first and then to Mr. The second speaker kepada Pak Gesah. Miss Lily, are you copy me? I will to read the question for you from my email. Okay, yes, please. Okay, from the name is Dani. I am very interesting about Miss Lily presentation regarding economic view of Malaysia. Okay, the first question regarding of Malaysia national budget. I know not easy for government to keep and develop of economic growth because many countries in Europe and US right now get the impact of economic because the impact of Russia and Ukraine war. About issue of GST, while when PNS government applied,
is this policy about GST will be to apply more after PRU 15? Itu pertanyaan nombor 1. Pelik tak ni jawab ni. Okay. Nombor 2, the second, are you look what the new government after PRU 15 will be to create about new regulation regard tax policy, or what your opinion to support of Malaysia economic growth be better 2023? Itu pertanyaan dari Dani for you. Saya pilih 2 sahaja. Okey, kemudian saya baca sekali untuk Pak Gesah dari Ningrum. Pak Gesah, are you copy me ya? Boleh dengar Pak ya? Siap, Prof. Ini dia kata sangat bagus presentasi Pak Gesang tadi, menambah wawasan saya. Tadi nomor 1, tadi benar statement Bapak di awal bahwa perang Rusia Ukraina memang ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia meskipun tidak langsung, namun impact kepada negara di Amerika dan Eropah telah membuat ekspor pun terganggu oleh impact perang tersebut, dan nilai tukar rupiah kita juga terlihat agak tersentuh. Nah, menurut Bapak, apakah kebijakan fiskal yang saat ini diterapkan pemerintah sudah sangat ideal untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi 5.03%? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, tadi Pak Gesah paparkan tentang intensifikasi perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu keberhasilan pencapaian target fiskal 2022. Terkait ekstensifikasi, adakah Bapak melihat sebaiknya pemerintah memperluas objek pajak lain yang bisa menaikkan pendapatan negara sehingga pertumbuhan ekonomi 2023 bisa di atas 5.03 tadi? Itu 2 pertanyaan masing-masing saya pilih. Oke, kita dengarkan jawaban the first from Miss Lily for the answer to question around 5 to 6 minutes. Please. Okey, terima kasih terhadap soalan. Soalan pertama tadi merujuk kepada GST ya. Okey, apakah tindakan selepas general election after this, right? The GST. Actually, I believe whatever parties that win this election, one of the agenda is to increase government income next year. So one area they will mechanism that can boost the income is through GST lah. Okay. The last time the GST rate was 6%, which is very high in my point of view. So among us in Malaysia and also some research, they did the survey, which even the social media asking which the GST rate which is reasonable for is the GST is coming back, because so many people believe between 2 to 3%. Okay, 2 to 3%. But it is very important for government to implement GST either 2023 or 2024. Okay, so to increase the income to cover for the whole government project that coming in the future lah. Okay, so I believe either 2023, whatever parties will win this election, they will come back to GST. They will come back to GST because we need that income to stimulate our economy. But now they are discussing more to which the correct GST rate to charge to the public. And also for me, for accounting school, the introduction of GST is very good for our graduates, you know, because the demand for accounting graduate, it will be increased. Even now, to tell you, our school graduate employability, which is 100%, which is our graduate all get job within the 6 months. So it means the introduction of the GST will be very benefit for accounting students. Even most of them already got the job in our custom, the Jabatan Custom to in charge on GST.
So because Yeah. they have to train the generation now to understand how the process whatever lah before starting again to kick off the GST in either 2023 or 2024. Okay. And also the second question is about the economic growth after GST. Okay. So our government now is focusing on a lot of initiative to help back the internal business, small business, medium industry, which is encourage the bank to give the loan, and most government institution like MARA also to help the small industries also. And also in terms of government strategy in controlling the inflation, all over the world nowadays is facing with the increasing tremendously of the consumption product, daily product price all over the world. Because I believe due to the COVID-19, the shortage of the supply, because so many factories shut down and maybe limited supply whatsoever, and also due to the dollar strengthen, which is make the cost of product increasing. So our government recently increased to settle the inflation product in the short term, increase the overnight OPR recently to control the purchasing power of the consumer, which is they're increasing the percentage of loans, housing loan, car loans, whatsoever. So they try to balancing the purchasing between consumer to cater the inflation rate like in the market. But inflation is not only Malaysia dealing with the situation. I believe all the countries all over the world are dealing with the OPR problem, with the inflation problem due to dollar is strengthening. That's my answer. Teman-teman semua, thank you very much for smart answer. Tadi Miss Lily menjawab pertanyaan pemerintah Malaysia sebelum ini pernah menerapkan pajak kepada setiap belanja maupun makan minum di Malaysia, tapi kemudian itu dihapuskan, padahal itu memberikan kontribusi yang lumayan besar untuk pendapatan negara. Karena itu beliau mengatakan tadi bagi dia dari Departemen Accounting sebaiknya GST ini diterapkan lagi supaya bisa memperluas juga lapangan kerja untuk lulusan akuntan, karena memang banyak lapangan kerja terbuka. Untung saja Miss Lily bukan spokesman dari Pakatan Harapan, kalau enggak ini sudah susah nih PRI ini, maaf. Karena ini isu paling sensitif di Malaysia terkait GST ini. Okay, but I am very pride for you answer because you academician, ya kena tangkap apa yang sebenar. Okay, good, thank you very much for you answer. Right now, Pak Gesah, silakan Pak atas dua pertanyaan juga tadi. Mangga, monggo. Ya. Prof. Jadi tadi ditanyakan bahwa memang perang Rusia Ukraina itu tidak berdampak secara langsung ya terhadap sudah berdampak pada ekspor dan nilai tukar. Jadi bagaimana pandangan Bapak ke depan supaya pertemuan 503 ini tetap terjaga ini? Ya, tapi kan memang karena perdagangan internasional ya antara Indonesia dengan negara-negara Amerika, negara Indonesia dengan Eropa itu terganggu. Jadi kamera Bapak tertutup, kalau mau dibuka silakan, kalau enggak. Siap. Oke, silakan. Lupa Prof tadi. No problem. Jadi gini, baik tidak langsung atau ya secara tidak langsung itu memang tidak berpengaruh ya, cuman tetap yang namanya multiplier effect itu kan tetap akan kena ke Indonesia juga. ya. Kita
tidak bisa memungkiri bahwa kedua hal tersebut, baik itu pandemi maupun perang Rusia Ukraina itu memang berdampak sekali, ya. Tetapi begini, ini saya tidak tahu kalau di Malaysia bagaimana, cuman kalau di Indonesia, ya, Indonesia itu untuk ke depan banyak pengamat-pengamat ya, pengamat perekonomian itu yang tidak terlalu mencemaskan terhadap apa namanya perkembangan Indonesia ke depan, karena ini dari banyak pengamat mengatakan bahwa kita bisa selalu adaptasi, pertumbuhan kita bisa terjaga, tapi itu juga tidak menjawab seluruhnya ya. Jadi memang asumsi. Itu asumsi dari beberapa pengamat, tapi memang kalau saya secara pribadi memang untuk apa namanya, saya positive thinking saja, bahwa memang ke depan saya optimis Indonesia bisa melalui itu semua. Iya. Ya. Kalau Dengan ekstensifikasi pajak yang nomor 2, Pak? Untuk ekstensifikasi apa intensifikasi tadi ya, saya lupa tadi. Tadi dia bilang intensifikasi selama ini telah berhasil mencapai target pajak yang Bapak paparkan, tapi ke depan untuk menopang pertumbuhan lebih dari 5,03, apa perlu dilakukan ekstensifikasi? Oke, jadi kalau pemerintah itu memang seharusnya terus dilakukan ekstensifikasi, jadi tetap dilihat di prospeknya bagaimana, jangan sampai ada apa namanya basis-basis pajak yang terlewatkan, kan begitu. Karena ini juga dampaknya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak besar sekali. Ya, yang Bapak katakan tadi, sekarang banyak digital, orang e-commerce, bagaimana supaya itu tidak lolos itu, Pak? Betul. Karena beberapa tahun yang lalu kan pajak untuk e-commerce itu kan tidak. Ya, beberapa tahun yang lalu kan pajak e-commerce kan belum apa ya istilahnya, belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian sekarang sudah lumayan lah. Naik, gitu. ya. Terima kasih. Baik, thank you very much for all the speaker for your answer. Sebelum kita kata-kata penutup, kita kena refreshing dengan lagu yang terakhir supaya seimbang. Tadi kan dari Malaysia, betapapun lagunya tentang Anjir dan